Yes, I think that is the motion. This Honorable House requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. That's the motion. This motion, Madam Speaker, aims to recognize the crucial role teachers play in shaping future generations and fostering positive learning environments. That's objective number 1. 2, it aims to improve the overall welfare of teachers through adjustments in their compensation structure and value their contribution as well as boosting their morale. Objective number 3, it aims to facilitate a smooth restoration of sporting and extracurricular activities in our public schools. Those are the 3 main objectives of this motion. Madam Speaker, teachers are not only critical to the human capital development of any nation, but also the backbone of the broad development agenda of a country. They are not just educators, they are nation builders. Botswana as a developing country, education becomes a pre-development necessity, an investment which must, of necessity, precede all other forms of investment. Investment in education, therefore, should top the priorities of the new UDC government. This ought to start with recognizing the value of teachers in the human development process and nation building. Their efforts in shaping young minds and fostering a positive learning environment deserve proper recognition. Teachers are invaluable to society, playing a critical role in shaping future generations by fostering knowledge, critical thinking, and personal growth, ultimately contributing to a more informed and capable populace. It is true that the role of teacher extends far beyond the traditional confines of the classroom. They act as mentors and counselors, provide emotional and social support to students. They spend significant time planning lessons, marking and grading assignments, and maintaining records. They serve on school committees. This bulk of work and roles can't fit within a school standard time. Extracurricular activities. Many teachers dedicate time to coaching sports teams, leading clubs, and organizing extracurricular activities. These activities provide students with valuable opportunities for personal growth and development. In essence, teachers play a multifaceted role in shaping the lives of their students and contributing to the well-being of their communities, hence need to be compensated and fairly paid. By adopting a 26 days month pay model is an effort towards recognizing the value of education and the crucial role teachers play in it. Investing in teachers is an investment in the future. Teachers often work long hours that are not recognized by their current working conditions, including their pay. Their pay should reflect this time and effort. A 26 days month pay model leads to an increased and fair salaries for teachers, hence improved teacher quality and student achievement. A 26 days month pay model will also help reduce the conflict between teachers and the school management and or government. That will also demonstrate a clear commitment on the new government to improve our education system by offering educators higher and fair compensation. Disruption of school sporting and extracurricular activities. Madam Speaker,
The disruption of school sporting and curricular activities program in our schools and country as a whole stems primarily from a dispute concerning teachers' remuneration for work conducted outside of regular working hours. The core issue revolves around disagreements between the Ministry of Child Welfare and Basic Education and teacher unions, more especially Botswana sectors of Educators Trade Union Busetu, regarding how educators should be compensated for their time spent on extracurricular activities. Teachers argue that they deserve overtime pay for their involvement in sports and other activities that occur beyond the standard school day. The impact, Madam Speaker, the absence of school sports has significantly hindered the development of young athletes, impacting their physical, mental, and psychological well-being. It has also limited opportunities for students to participate in local and national competitions, hindering their potential to progress in their respective sports and talents. The disruption, Madam Speaker, has also had negative effects on the national sports organization that rely on school to produce many of the nation athletes. BISA, for example, COSASA, they have been affected. Those are the institutions which has been affected by this disruption. Madam Speaker, sporting and extracurricular activities are not only important for national sports development in the country, but also important for their positive influence in academic performance. For example, they do provide a break from academic pressure, reducing stress and improving overall well-being. This can lead to better academic outcomes. Some extracurricular activities directly reinforce academic skills. For example, mathematics and science clubs, they directly enhance the maths and science skills. Debate can improve critical thinking and writing skills. Drama club can boost confidence and self-esteem, which can positively impact academic performance. The list can go on and on with various clubs in the school setting that they contribute to the performance or improved academic performance of the school and the student as the last beneficiary. The current pay structure, Madam Speaker, does not adequately reflect the unique demands placed on teachers by the nature of their duty and profession. Hence, the need by the new government to decisively take a bold step and adopt a pay system that will come closer to valuing teachers for their role in molding the nation. What is this 26 days month pay model, Madam Speaker? It is a 6 days working week against the current 5 days working week or 22 days month pay cycle. Or almost time of a teacher is at the disposal of the school. With this model, almost the time of a teacher will be at the disposal of the school, attracting less daily calculated overtime. I now, therefore, Madam Speaker, move that this House request government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering positive learning environment for learners. That is the text in English. Madam Speaker, let me switch now to Setswana. Now I can allow intervention if you want to elucidate or clarify. Madam Speaker, se re se buang ke gore ntuye e le telele kana e kupe puso
gore e simole go duela barutabana ba ba berekela mo dikolong tsa puso go duelwa ka kgwedi ya malatsi a le 26 26 days per week. Ke bua jaana ka gore gompieno ba direla puso ba lehatshe la Botswana ba duelwa ka 22 days model. Se ka bosone se na le maikaelelo a se ke go leka go netefatsa le go lemoga boleng le botlhokwa jwa borutabana mo go godiseng bana ba rona le go thabolla tšhaba ya lehatshe la Botswana. Sa bobedi maikaelelo a mangwe a magolo ke go leka gone go tokahatsa mabaka a tiro le go oketsa dituelo tsa barutabana mo lehatsheng le ka go ba le go ba go booster morale ke ka Setswana general le go ba kgothatsa gore ba kgothatsege ba nne le moko ba tie moko ga ba dira tiro ya bone. Potso. I yield. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you, Motutleh. Me ne ke batla gore ke a utlwa gore ba tswa from 22 days to 26 days. Kana re ano re bua ka increasing the workload. Gambio ko matitšhara bane ba santse ba ngongwaregala gore e kare they are overwhelmed because re lebeletse le tsone bana di number tse ba di rutang le gore gambio ko matitšhara ba rona ga ba specialize. Teacher a mongwe hela go ruta di subject tse tsot go ga tswa English go tsena maths go tsena geography go tsena eng a ga o bone mme ka re go mo re tla re ntse re bo keletsa mokgoleo go godimo o ene gore mokgolo ono re tla re ra gore ga bana nako ya go maka ga bana nako ya go researcha ga bana nako ya go kgwasetswe ke ke botsa gore a di o tsotse tota tse o di no di level o no di tsenya mo teng mo kakanyong tsa gago ke a leboga. Ke lebogela putso e maleba eo e maleba thata mokgweliwo le ditiro tse di bokete ntse di le teng le ga di sa lemogiwe gore se se tlhokagala gompieno ke go acknowledge gore ba dira jalo le gompieno they still go extra miles. They go extra miles ba dira jalo ba maka go tšhaisitswe mme go sa lemogiwe se re se kopa ke gore jaano ba dire jalo go lemosega re ba duelela di-effort tsa bonetse ka gore ntse ba go dira mme ba sa hiwe sepe gore ga o oketse sepe ka gore the profession on its own, the nature of their duty tiro ya bone ka boyone le ka ga ntseng ka teng e ba leta gore ba dire jalo ya ba pateletsa jaanong go ba pateletsa mo ke sone se re se bua gore re go gakologelwe re lemoge botlhokwa jwa bone le se ba se dirang. Clarification. Elucidation. Clarification. Clarification, Honorable Sir. Thank you. Thank you very much, Honorable Hikuama, for the motion. I think it's very brilliant. Ya no napotso a mehela ke gore o kile a buisana le makgotla ba bereki a mega mo go ene kganye e bile ba reng ka one era sente se sengwe sa bobedi ke gore kana re ntse re hitisa budget ya no a o lebeletse the cost implication ya one go bo bona gore ha go ka ira 26 days go a go tsenya madi a kae go a go bata madi a kae gongwe nka bo ha no e patagantse le yone ne re ta kgona go bona selekanya sa madi a tlhokagalang gore go a go tsamayang ke ra hela gore re thalosetse ke a leboga. Mo go ya ntlha ya gore ke buisantse le makgotla a babereki kana ke re bua ka di-teacher union. I'm a member of teacher unions myself. Naka bo nna ke leloko la makgotla one ao. I am an associate member who currently pay le dikakanyo tsa bone di se ke se bua se ke dikakanyo tsa bone ke ka ha ba eletsang ka teng. They have been even calling this for quite some time. Ba bua jalo mo di platform tse di harologaneng. I'm just echoing their feelings le dikakanyo tsa bone hela mo parlamente gore rona no re itse a be re dira ile molao ile tsamaiso ya puso
ka gore bone ga ba bolo go lelela gore go nne le sone sose ba kopa jalo. That is why at the end ba labogelo ba dira mo go tools down. A kere o itse ne ntse ba coacha ba dira ha ba bona gore puso ga iretse ke ba go ga matsogo a bone. They withdrew their labor. Ba ilekanya le gore jano ba ta bereka hela Clarification. Clarification. Elucidation. Come on. Honorable Kop. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke a leboga motlotlegi ne kere ke a re kgang e o e buang ke kgang hela ile gore botlhoko jaanong ne kere ke a re a ga o lemoga gore molao o le wa o tsamaisang bodirela puso wa 2008 wa act e bidiwang gote Public Service Act number 30 of 2008 kana na hela e kopanya le bone matishara e ba tsenya ka tlase ga molao a no sa bone go le botoka gore gongwe no ka re mo bogompienong ga di linkiwa matishara ba simla ba tswela ba guideiwa ke yone kana ba laolwa ke yone Teaching Service Act jaaka no go ntse pele says that ha go lebelelwa the peculiarity of that nature ya tiro ya bona go ka bogone go le motlhofo ka gore gompieno kana ka ga go ntse ka teng ba guideiwa ke the Public Service Act ke a leboga. Ke a leboga, Madam Speaker. Public Service Act ga e bue ka the paying model. Pay model and pay systems di laolwa ke mo go twe Employment Act. What I am advocating for, it has been provided for in the Employment Act. Ga gona sepe se le re se ta tlhoka gore o change molao ope. Ke gore o dumalane gore se ba se dira se botlhokwa a bo o dirisa the provisions of the Employment Act. Kana ha o bua le trade unionist. Abo dirisa the Employment Act who define a pay model for a particular cadre of the public service. Ha o ba tsele di tshwanelo dipe. O ntse o banela di tshwanelo tse di mo Public Service Act. Public ha o ka dira borai jwa gore o ba di link o ba dire hale. Go tabe go le borai thata. Ba tlogele ka molao ne wa babereki wa Public Service Act ka gore o sia ga ona mathata ebile ga o kganele gore o ka lemoga gore ba botlhokwa go le kae ebile o ka ba duela jang botoka gore I yield. Clarification, Honorable Nyatanga. Thank you, Honorable Hikuama. Kana go utlwana lo ena thata. Jaanong ke ne ke go reeditse. Mme go na le potso eneng e botswa ke Honorable Tshirehale. Ga ke a utlwa gore o e araba yang ka gore ke ne ke tota ke go utlwile wa araba mme ga wa wela gore a mme tota bone go nteng ga gore you are a qualified unionist gore a ngo ba engage gore ke raela gore as much as the idea is good how re sena a proper process ya go engage batho bone re gona go morago all the good intents e be nna o ka re ga se ke re ke batla ro inthalosetse gono Yo ke tsa gore I have effectively dealt with it. I've engaged them. I've engaged them through their leaders. Ke ba engage itse ba mphile ebile di nthatse dingwe ne ke di tsa mo go bone. I engage them. Gongwe ne ke sa ya raba ke ya budget. Comrade, kana go mo ga se sepehela se sa budget go ka twe ka di ga puso. A kry yone so o se bitsa so o se duela ba direla puso ompieno o se duela ile overtime. That is the one you use. Now go duela batho ba ka gore just an increment of not more than 15%. O ba duela ruri in a part of their salary. Abe ba duelwa jalo. Could you have already catered for them? Because you know the workers. Baba ile hore ba te. Madia bone ate. Ki go dira hela hore yano e nne di salary tsa bone. Elucidation. I yield. Elucidation, Honorable Mat. Ke a leboga Honorable Hikuama. Gongwe ke bolele ntwe gore kana no le teacher wa me ko McConnell College ngwaga tse pedi actually tse tharo
a ruta thata ke pase a ruta biology yaanong nako ene nna ke tsena sekwele matitšhara ne ba participate kore after school ba tao ba ya ko mabaleng le bana ba sekwele go iwa di-tripping, they will go with bana ba sekwele ba robala mo di-classroom le bana ba sekwele drivera wa bus ya cancel ene a robala mo hoteleng a neelwa pdm mme matitšhara ne ba sa complain yaanong nna ke dumana le motion o gore ka gore ne ra gormente o hitile o ne a dira gore matitšhara ba ngale yone tiro e botlhokwa ya go ruta ya go dira more work after class it's one of the dilo tse di dirileng gore gompienana bosenyi le go tlhoka tsebe jwa bana ba rona bo le bontsi ka gore ngwana ha tswa ka 1 mo sekweleng a ba ya lapeng hela kana a tsamaya tshameka mo ditseleng go dira gore a lose touch ya dilo tse di siameng tsa botshelo so ke dumana le wena thata gore o boutile ka motion o ntse yana honorable Hikuama o le teacher wa me o nang tuta biology ke pass ke ya go UB ke a leboga honorable Moalus ne ke le tshara yone a ratiwa le ke bana ba sekolo ka gore le ha gompieno ba bontsi jwa bone ba atlegile ba ne ke ba ruta ko ba khonela ke ba ruta biology ha ke kopana le bone ba nthaba ka madi hela jaanong mme ke boammaaruri gore ha o neela teachera boleng o mogakologelo ga a itsapele go ka nna le ngwana ga a itsapele go ka tsenelela bana mo ditlabong tse di harologaneng mo di-sporting activities go moitsa go nna le go tsenela mo ditiro tsa botlhokatsebe the extracurricular activities, sporting activities. Jaka ki buil, yes, I will yield. Keta ime ki di helen tai keta honel. Ga honele bana hela boleng jwa sports. Go thabula le ne mo dikakanyon tsa gagwe, go thabula le ne mo go ikareng mentally, psychologically. Intshwarele ho ora ba le go ikwama. Honorable Disho, ke go pa gore le retse. Gape le the way o ntseng ka teng ya la mo parlamenteng ga wa na go parliamentary. Continue. Nekiri Holomo Huaha ngwana all round. Imeki dele kilibe mpili abeki huyilde. Honorable Kilibe. I yield, Madam Speaker. Okay. Thank you, Honorable. Niki bona gore Honorable Moalusu sukunyetsa ile ya school sport ka bomo. Ka gore tota ona go na le potso ya ibuditseng. E le gore ta ya araba mo malatsing gore go diragala eng. Tota re ta ya araba ka gore tota ela ne ke re ke thatso gore khanya school sport mo tafoleng e raetso ha re bua jana re mo nako e leng gore bone ba bueledi ba bereki le ba amegang bothe go na le task force e leng gore gompieno yana e tshwantse o kopana e discussa di model gore ra go implementa ka tsela ntseng jang thulaganyo ya rona ke gore by theme ya bobedi ja ka e simologa ka May e be re na le school sport se simolotse ya ne ke re ke clarify yone gore ke thulaganyo e le gore re mo go yone ka gore mokao le ngone ke bona gore o isukunyetsa ka bomo ka gore a re ga ke a ya araba mme re tlo go ya araba ne ke ra gore ke thatswe gore e ntse hela jang I will give you Justin make real honorable Kilibe sporting activities physical activities extracurricular activities has a sporty hela Kurona you are talking about the school program the sporting program we are talking about inducement activities. Most school in this academic setting, or in the academic setting, often kids, that's when it's going to be na ya go itapulusa ba itsidile. Ba simol na yo la ga go la sport la go develop an athlete go national stadium. Ke son se ne kire. Tiro ya morutabana it's not only to develop as a national athlete, but also the activities tse ba di dira tsone di thusa le ngwana go ithuta di tshwantse di dira ga le gore ngwana a kgone go ithuta sente a lapologe e se ka borwa ke sekolo a thoga le go ya ko sekolo ka gore go tabe go na le sengwe sa se dira because how ka mo lebaganya hela le dithaka kgante le sekolo sa bora matšhara ba tshwantse re bane le nako ya gore ba mo release a kgone go tshameka le bone ba kgone go lebelela that play ke a leboga I yield for Justin Hunyepa. Honorable Hunyepa. Ke a leboga mokao lengwe Hikuama. This is very, very important and very critical. Ke ra ke dumanana le wena mokao lengwe mme ke ede gape ke re
don't you think or maybe extend, or instead of 26 days, it's total 26 days. It's very, very important. By Batama teacher, can't we then extend it and put a package of incentives? Recommendation, revised national policy on education, recommendation 12.3. A package of incentives has to be created. Honorable Mokhare, o bua le phone mo parlamenteng. Continue, Honorable Onya. Maybe re-extend the Honorable Hikuama, not only 26 days, but let's really parliament. We should create a package of incentives for teachers because issue are demoralized, issues are motivation and the issues are progression, and therefore if we come with a package of incentives as recommended, housing, that is salary and other allowances, maybe we can reduce our extend further to come up with a package of incentives for retention, to keep them within the profession and have them motivated. Thank you. It is welcome. It's a welcome development. Hareka itokahatsa. Hareka bona or reka itokahatsa ja. It's still fine. I won't have any problem. Hela hapuso ile moga botokwa le boleng jwa gore morutabana o tshwantse gore a bone package ye e mo tshwanela ye e tshwanetse seemo sa le mo go sone le boleng jwa gagwe ya tiro ya e dira mo lehatsheng le la go aga tšhaba ya lehatshe la Botswana ya go aga ngwana yo all round ya go aga motho a tshwana le minister ke lebeng ga o mona le monteana o dule mo diate tsa morutabana ebile ke minister a gompieno ga o bona motho o bothala a tshwana le General Mokhare o dule mo diateng tsa morutabana tsone boleng jone jo bo tshwantse gore bo lemogiwe mo mahatsheng a duelang matšhara botoka you attract quality teachers, you improve quality teaching and learning mo dikolong tsa teng ka gore ba na le package e utwalang ba tile moko ba duela botoka and nkile ka dirisa this phrase ha ke simolla go mo parlamente ka sala sola morago go tikirile matšhara ke re ke di monkey kere if you pay peanuts you attract monkeys ke puo ye bua gore ha o duela batho ka di ga tlo di bidiwa di peanuts manoko ha o duela batho ka manoko so o se laletsa ke ditshwene jaano ha o duela batho ka madi a siame le quality of the people that you attract e ya go godimo ka gore o ba compensate botoka ke sone se re se buang se motion o tota o se batang o sa khanele gore ha o sena go adopt you can develop come up with a package ye ile gore e ka oketsa le yone salary yone a be e tsenya tse dingwe tse le tla dira gore morutabana a nategelelwe ke go nna morutabana e bile a dira tiro ya gago a phuthulogile go sena limitation e bile a sa khopane le puso kana ba ba mo hirileng le baeteledipele ba sekolo ke sone hela se moshidi o se bua ne re bua kere yone 26 days ke me ke setse ke ithalositse gore ke go duela morutabana ka malatsi a 20 le borataro gona le a gompieno a 22 gore a kgone go bereka sentle how can go mo go ka diragala ja go ka diragala ka ditsela tse di harologaneng more that one I will leave it to ke my what clarification yeah I yield. I yield. You continue, Honorable. Ke a go leboga Honorable Hikuama. Me ine ke batla go itse gore kana matitšhara ga se gore ke matitšhara o tle a ileng gore ana le interest mo di sportsing ebile ba bangwe ga ba iske ba participate gope mo di sportsing but are you saying all the teachers should be given that net and whereas they are not interested? Yes, kana go ya tsama me ke go arabe ga gona teacher yo sa involved in the extracurricular activities
Kuri, don't confine the extracurricular curriculum to sports. Go na le academic clubs, go na le di drama, go na le many clubs in the school, go na le di committee tsa dikolo tse morutabana a participate mo go tsone. You give that person the space gore a operate sente. Mo baba ya sports ba ya sportsing, baba ya di club ba ya di club, baba coach ba coach. It's not only the sporting. Ya leboga. Nya ga ke bulu go move ka sekgowa. Honorable members, the question is that this Honorable House requests government to introduce or to adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana primary schools. In Botswana public schools, as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. Debate follows. Honorable Butel. Ke a go leboga mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke supe gore motion o ke motion o botlhokwa ke motion o re dumelang gore ha o lebile ebile o lebile botlhokwa ja one o tshwanetse rote re le mo ntung e ra o lebisana ka tsela ya gore go behelong ba letsatsi re goroge ko e leng gore barutabana ka bontsi ja bone ba bona se se ba tshwanetseng ke itse gore barutabana ke bangwe ba diredi ba e leng gore mo nakong e ntsi ba berekela mo babakeng a thata ke a itse gore barutabana mo dikgaolong ka go harologana ba na le mabaka a e leng gore a kgoreletsa tiro ya bone mme re ba berekela mo mabakeng a thata ao re le Batswana re le batsadi e be le gore re tswelela ka go sologela maduo a rileng go tswa mo go bone barutabana ba berekela mo mabakeng a thata a lethoko la boroko bo e leng gore le mo ga borone tota bontsi ja bone ba theogela ba tswa konte ga ga borone ba bangwe ba nna mo mantung a e leng gore le wena ha o tsena go gone o ka ipotsa gore a gologa go nna motho yo re ka sologelang gore a ntshe maduo a rileng jaanong tsone dilo tse di re bolelela gore re tshwanetse ya re ha re bua ka mogopolo o tshwana le oneo e be bogolo segolo re be re betse tse tsotlhe tse gongwe di ka re harologanyang ko thoko mme re o lebelele ka ditlhaloganyo tse di bulegileng re o lebelele ka tsela ya gore gone mme how best can we address the current situation me ne ke re ke supe jana mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente gore potso ene ya botswaga kgantele gore gone mme a mme bone ba maleba a re nnile le sebaka sa go ba Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Mons. Madam Speaker, ne ke batla go itse ora Honorable Botale o emela ile minister kana ya ke bona ana itse 20 minutes gora o responda ile ne minister kana ya. Yes. Continue, sir. Gongwe ke tlhalose gore kana kganye e ama conditions of service ya barutabana me under the current architecture of government that falls under state president. That is why I'm responding, Honorable Moalus. Me ke ne ke supa gore matshwenyego a matona ke ona gore kana gone go mo re go buang kana phetogo ye re kopang e ya go
tsisa kana e tshwantse e tlise pharologanyo mo go teng conditions of service tsa barutabana mme kana ke selo se e leng gore rona re dumela gore e tshwantse e be e dirilwe kana go gorogilwe ko go yone after thorough extensive inclusive consultation yaanong ke ne ke ipotsa gore gone mme ha re leng teng kana seo se sengwe se e leng gore re tshwantse re se le thoko gape ke gore the Public Service Act e ka ha entseng ka teng e santse e le mo tshekasekong kana under review mme one of the things tse e leng gore di a sekasekwa ke gone gore go buisangwe ka di-regulation tse e leng gore di a go itebaganya le conditions of service tsa specialized cadres tse di tshwanang le tsone tsa barutabana ke selo sengwe sa ntlha se e leng gore that is going to be negotiated gore a me le bakgotla a barutabana ko godimo ka ke itse gore ba eletsa ebile ba dumalana le go mo ga 26-day month pay model a me yone 26-day month pay model ba dumalana le yone le eng gape ke sone se o nong o bona honorable a bua hale mo parlamente wa me wa ko gae a bua gore gone mme kana go tshwanetse gongwe ga nna kana go kana gongwe go na le packages of incentives tse gongwe ba ka di tsenyang mo puisanong yone e tabeng ile gore it will ensue as part of the negotiations tse e leng gore di tabe di tsweletse. Clarification. Okay, I yield. Honorable Hikuama. Ke a leboga tona ke batla re dumalane se kana o mphitisega sa ntlha a o bilaela gore ga motion o dirwe go sa consultiwa tha ke utlwa o emphasize kgang ya consultation o bilaela gore ba amega ba na le kakanyo e sele e harologana le ke e bua 1 2 amme go dumalana re le puso go ka itsa puso go ka bagaina le tse dingwe tse di batla go di okeletsa matšhara ke a leboga ga ke batle gore ke re ke belaela gore ba kana le megopolo e harologaneng se ke le kang go se bua ke gore ha re dira sepe se e leng gore se ama barutabana ba na le baemedi kana makgotla a ba emetseng re tshwanetse re supe re kgone go supa re papametse gore gone mme le ha re dumela gore ba ka tswa ba dumalana mme re buile le bone re rerile le bone mme ha re rera le bone the outcome ya therisanyo ya rona le bone ke ye yaanong ga ke itse gore ke ka kgona gore e re ke emega ke bui ke sao se gore nya re rerile ebile the outcome ya puisanyo ya rona ke ye ebile ba dumalane le rona gore nya tsenyang gone mo ga 26-day month pay model ebile re eletsa gore e re ha le tsenya le diragatse ka tsela e ebile le tsenye le be le tsenya e leng gape that is the predicament I find myself in ka gore at the end of the day ha ile gore re ta dumela hela gore nya makgotla otlhe a babereki ba dumalana go ra gore ra go dira hela that's another problem e nna ke le nosi ke nang le yone ye re nang le yone e re dumelang gore gongwe ha ne le gore ne re ka letelela process ya therisano ya gore re gate mmogo rona le bone go ne go ka thusa se sengwe se ke batlang go bua ka sone mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke gone gore kana dikgang tse tsa bodirela puso le di-negotiation ya kana utlwa ke bua ka kgang ya gore the Public Service Act is under review ha gongwe ha re ka re ntse re buisana re sekaseka dilo re be re dira mo go teng piecemeal approach ko reta re ngathagale re be re sia ka gone re dira
re be re boa gape re nyame a re buisaneng re be re ngathagale re dira gongwe go ka se ke gore thusa nna ke mongwe wa batho ba ba dumelang in a holistic approach, in a nuanced approach ye leng gore gantsinyana e ka re thusa gore re lebelele dilo ka botalo ja tsone re lebelele dikgang tse ka botalo ja tsone re lebelele matshwenyego a barutabana ka botalo ja one re be re lebelela le dikakanyo tsa bone le di-recommendation tsotlhe tse kileng tsa dirwa and arrive tobetsa ga ba tobetsa motho wa danda I yield. Clarification, Honorable. O rata dandane thata nya ne ke re kana go ha ku utlwa o ntse o bua ka sekgwa ka go se rata thata gongwe o ntse o bua gore wena o dumela mo nuanced approach yaanong ke re kana mme go na le kgang ga pele ga rona ke ya 26 day pay model a yone o dumalana le yone ha o sa tsenye tsone dikgwa tsone tsa bo nuanced approach a yone mme o dumalana le yone mme gape ke re kuto e ke to ka re kgang e le go kgatile thata ya package of incentives yana ha go ka the 26 day pay model and other incentives will you be okay with that ka o ka re o bata nuanced model ke a leboga mokgomong ke leboga thata mme se tota ke se buang ke gore kgang e ya e tisiwang ke mototegi ke dumela gore ke nngwe ya ditharabololo tse gongwe e ka thusa go araba dillo tsa barutabana se ke dumelang gore ga ra tshwanna gore re iphitlhele re se dumela ke gore re be re tsa gore kana yana ke tshaba go dirisa sekgowa ka gore mokaolong wa nthasela ke dirisa sekgowa mme ne ke re gongwe is not a panacea ka gore go ka tswa go na le go ka tswa go na le Setswana se ta se tsena ka khona ha gongwe o utlwa ona re mo malosima loba na itebetse station e se changeile Madam Speaker se khona go change be go sala go o ska mo manya thata ne ke re ke nngwe ya ditharabololo mme ke dumela gore ka gore ke kile ka re ha ke ntse ke buisana le bangwe ka ithela ile gore go na le ba ba dumelang thata gore it's part of the solution mme nna se ke se buang ke gore yone eo ya package of incentives le ha o ka tsenya le go package of incentives ke go santse go tabo go le bothokwa gore gone mme tsone di package of incentives tseo di be di le an outcome of a deliberate extensive inclusive consultation gore re be re kgona gore re be re ema ha re be re nya re irile molao o e leng gore kana re dumalane ka sengwe se e leng gore ga ra sa akanyetsa rona re sa akanyetsa makgotla a babereki ke itse gore Honorable Hikuama is a renowned trade unionist and I cannot even begin to try and say anything to the contrary. I believe and I know you have a track record in that space. But I think as a government we have a duty, as we try and set ourselves apart from the past arrangement where laws were made for people without their participation. We need then to have, to give the teachers a seat at the table and have them inform us gore ra re bata go ya kwa me ke na le matshwenyego a gore le ha Honorable Hikuama a ka tswa buile le ba buileng ka bone kana ba buileng le bone there has to be a process, a deliberate process, and we have to be intentional about engaging teachers and teacher unions in arriving at the way forward with regard to the package of incentives re tabeng re dumalana le tsone ya no tota nna ha ne ke dumalana le ha ne re ka dumalana le mogolle ne re ka helela re dumalane gore nya gongwe re he yone consultation e sebaka e leng gore e tabe e akaretsa mongwe le mongwe a ke tso re ka e ba jang gore motion o netehatse gore go nne le consultation
ope a se ka hithela e le gore kana a ikutlwa e le gore o togetse ko nte ebile gongwe re togetse tse di ka beng di re thusitse Clarification. I yield. Clarification, Honorable Hikuama. Ke a leboga honorable speaker kana motion ga o itse ebile ga o thibele gore ha puso e implementa e ka dira consultation. Still government it can adopt as a principle or this is where we want to go. Now how we are going to implement it is a space for consultation. It's a room, it gives you a room to consult as much as you can before you can put it to the finality. Ke a leboga. Ke a go utlwa honorable Hikuama mme nna kare kana matshwenyego a mangwane ke gore a mme gone mo e tabe e se what I termed a piecemeal approach ye leng gore gongwe ka gore ebile review ye leng gore ke ne ke bua ka yone ya the Public Service Act ke tabe e le gone ha during the winter session kana the July session of Parliament gongwe anong tar ha re tsena ha re be re bua ka selo se re hitisitse motion o gongwe o ka bongonile part of a nuanced approach tota nna ke dumela gore the intention of the motion is very good and we all agree that teachers deserve better. We all agree that we need to find solutions and improve the conditions of service. May the approach of going about it in a peaceful, in a piecemeal arrangement. Ke one ke e ntshwenya di kgang tsa me tse di tona di pedi gore re tshwanetse re netefatse gore ga gona ope yo maleba yo leng gore ga e go ikutlwa e le gore o togetse konte in the consultative process mme gape re netefaditse gore re lebile kganye ka bophara ja yone ka botona ja yone ebile re akareditse mongwe le mongwe re sa ngatha go le go nyenyane e be e le gore ha re tswa kwa gape re hetsa go ira yone re tabe re nna gape gatshe re be re lebelela gore gone mme tota mme is this the only problem or is this the only solution to the challenges tse di kanakana tse e leng gore di lebagane le barutabana tobetsa motho wa maitengo wa ta go tobetsa ke bona re heletse ke ba clarify wai o ta hiwa ke ba sa helwa o ithabile ka tipampe ya no tota madam speaker ke dumela gore ka one mahoko ke ne ke eletsa gore re dumalaneng gore as noble as well intended as this motion is there is need for extensive consultation with the relevant stakeholders to ensure that all voices are carried along in whatever solution we end up agreeing on in addressing a matter of high national importance, rote or public importance. Rote ra itse gore mathata a aparetseng barutabana ke one gantsi ebile a bakang ebile a dirang gore re be re na le mathata a kana mo lephateng la thuto ebe maduo a bana ba rona a ntse jaaka a ntse so ke dumela gore ga re ka ke ra tsaya dikgang tse lo le ra tsa mothogo rote re tshwanetse re di lebe re di he the attention, the respect, the time and tse leng gore di a di talk ebile re netefatse gore re kgotsogaditse gore bothe ba ba maleba megopolo yotlhe e tshwanetseng e tisitswe mo tafoleng ebile se leng gore tabe re dumalane ka sone ke se leng gore re a go helela re bone tokagalo yaanong ke dumela gore ha e le gore ne re dumalana le mogolle motion o ne re kanama gongwe re o tsentse mo cellphone ka gore ka July re tabe re bua ka the review ya Public Service Act di negotiation tsa teng di tebagantseng ya ka ke bua with specialized cadets tse di tshwanang le tsa barutabana mme ka gore rona mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ga re dumele mo go ganeng sengwe le sengwe ka gore se tswa ko opposition
That's why I'm engaging Motutegi gore here are our areas of concern. Our areas of concern ke tsone tse ke ntseng ke di bua tse leng gore di eta di re itsa gore gongwe re ka be re ne re dumalana le motion as is re dumela gore gongwe re ka tswa ka moso re be re togetse bangwe konte re ka tswa ka moso gongwe re be re togetse dingwe konte tse re tshwanetseng gore re be re ne re di akareditse ka one magoko ao Madam Speaker, I wish to submit my discomfort with the motion and my request that as a result it be shelved to allow for extensive, inclusive consultation and a nuanced, holistic approach to address the issues that have to do with conditions of service of our noble profession, teaching. I submit. Honorable Member, I'm seeking clarity here. Are you saying you are adjourning the debate? I get what's alone. Standing order 54.1. Madam Speaker, I am well alive to the standing order. Me totahala ne ke sa batla gore ke nne o kare ke se ke ga go video enga ke busa ka se ro part. Me that is the suggestion that's the route I wanted to take, but I wouldn't want to take it now. Let the House debate, and then let us allow the contestation of ideas, and let at the end of the day have a meeting of the minds. Honorable Mokhara. Thank you very much, Madam Speaker. Me le nna ke me ke atla motlotlegi ka mogopolo o montle o e leng gore ba rotlhe ba re kileng ra feta ka classroom ra tlhaloganya ebile mme re itse botlhokwa jwa one mme ebile re bona gore ke nngwe ya dilelo tsa barutabana ke nngwe ya dilelo tsa barutabana mme ka ba rotlhe ba re ditseng gore barutabana ba rona ba tswa kgakala ba lla ka dikatso tse di rileng ba tswa kgakala ba lela ka go tlhoka tsone ditlamelo tsa ditiro tse di siameng jaaka re itse gore ga bana boroko ba ruta classroom tse di tona tse di ba fetileng ga bana nako ya go ikhutsa ga bana nako ya gore ba ka maka ebile ga bana nako ya gore ba ka researcha dilo tse tsotlhetseo ga ba di neelwe mme ebile sengwe se ba ntseng ba lla ka sone matitšhara a rona ke gone goreng le ga ba ruta di-class tse di telele yana kana tse di tona motho a le mongwe a la ruta di-subject tse dintsi gongwe go bo go dira gore jaanong ga a kgone go di preparela ka go tshwana is human nature ga o ruta di-subject di le 5 ga o ka ke wa di preparela ka go tshwana tse pedi tse tharo di tla safara o fa ile nngwe hela mašetla a rileng mme ebile gape re santse re lebile yalo le bone bana jaaka classroom le ntse gampieko the ratio re bona e le bo 1 to bo 40 wa go palla go ha bana ba ba slow learners kana ba ba sa ithuteng ka tsela nngwe nako e maleba ya gore yaanong o ka ba pepetletsa ba go yala go gongwe jaanong ga go nna jalo go tla bo go sa siama jaanong ke tsone ke dio dingwe tse matitšhara tse ba llang ka sone mme sengwe sa botlhokwa kana ke gore jaaka re tla kwano re tla go bua ka melao ebile re tla go bua ka tsone dikeletso tsa barutabana go botlhokwa gore re be re buile le bone re be re phuthile mogopolo le bone re be re buile le bone ba ba eteletseng pele ko mekgatlhong ya babereki mo di-unioneng
tse tsa bonetse re be re buile le bone re dumalana le bone gore a mme one molao ya ka re o dira yana a le bone ba mo teng ba batla re o dira ka fore batla re o dira ka teng so se botlhokwa seo re sotse re dumele jalo mme nako e gorogile ya gore tiro e ya botitšhara profession e ya botitšhara e re tseelang e le gore the purpose of a teacher is to grow a citizen of tomorrow. That is the objective. That is the mandate of a teacher, to grow a good, productive citizen of Botswana for tomorrow. And this person, your hunters ke tonaye. Re tsonto re mduele tota mo go bonalang. Go ska ga tshwana ya ka gampeko, gona gampeko ya ka bana re tletse yana mo tung. Road re tswa mo diatleng tsa matitšhara. Re ma parlamente re ha, re di ministera re fa. Ha o kaya go go bone gore wa batla gore bone ba kae bone ba re dirileng jana. Ba ko tlase mo botshelong. Le ha mo itlhela a retirile Madam Speaker yo kileng a bo ga go ruta yo a kitora wa mo gakologela wa tsena hela go wena wa go tlhalantsa you see a vast difference mo go rang gore go na le sengwe se se tsamayeng sentle batho ba kana ke bona batho ba re ka bone re ba reward because they have built us. That's why ke tiro ya teacher ke go to grow go lema go godisa citizen or e re ka moso o e lebella entse fale e le ntabare yo o tswa mo diatleng tsame yang ke sone so bana nna ke le gore ke mongwe wa batho thata ba ke buelang matitšhara ke mongwe wa batho ba ke dumelang gore nako yo gorogile ya gore re baakanye tsotlhe tsa mmereko tsa matitšhara tsa ba ruta bana mme ebile gape re ba re thuse gore tiro ya bone e nne botlhokwa kore motho a se ka joana botitšhara ra ka gore ga ana tiro ke one tiro yala ye teng ya ka e bonang ye motlhofo ya e bone re joene ka tiro ke le tiro ya lerato ye motho a e dirang ka gore ke tiro ye e lwelwang ke batho ba e tswela pelo mme kana ba ka e tswela pelo yala ga re ka baakanya tse tsotlhe tse di maleba nako e le nngwe fela re sa di baakanye ka di-half re sa tseye go le gongwe hela re be re tlogela tse dingwe kwa ntle elucidation a yield Elucidation or almost am I? ke dimana thata le wena tanki maitsho motsamaisa dipuisano ke dimana thata le wena re mokgware kana dikgang tse le nna hela tota yo keleng ha di ntse di buega jaana ke a ipotsa gore dikgang tsa lo di bua a lo akareditse le one matitšhara tota ba ke ba itseng ba kgaolo yane ba e leng gore nako e nngwe ya go nna di-payday batho ba modimo ba nna mo ditseleng tse di sa siamang ga ba tshwanetse gore ba ye go amogela ga gona koloi e ba tsang go na le dikgang tse dintsi surrounding gore ba ye go bona madi a bone go amogela le go boa a gore a sone seemo se se ntseng jaana ke a leboga tanki motlotlegi seemo se ke sone se ke buang ka sone kana malatsinyana gore teachera a kgone go reka koloi a afforde koloi ke gore ya go reka koloi ya ko mogoditšhaba ya bo monna yo o tsenang ke batla go bona teachera a go reka koloi ya mang tota ko di-garageng tse di siameng tse di tshwane tsa bo motor center le tse dingwe tsa mainainatse a sa apolelo koloi ke motšhana yo a sa mo itseng because of the low salaries. This is what we should distaste. This is what we should say, enough is enough. Re tswa ka paka mme re ka e kgona re tsere feedback e tletseng go bona matitšhara ko di unioneng tsa bo re sa mende dilo kana re sa tseka melao e piecemeal hale ha ke bona ke ntsana kumpio ko motlunye gore re be re fitisa tshutiso e re bua ka 26 day month pay only. It does not empower. It will never inspire a teacher. Ga ke batla mo go tang go te relikile. Ke batla gore re te ka melao e tsipameng e re supang gore we are a progressive government.
re itse dikgwetlho le ditshwanelwa tsa teachera gore ke eng re se ka ra lebelela hela re nya re lekile re ba okeleditse go le kananyana hela yana no a re emeng ka dinao e re tise bile ke kope motlotlegi ha ke morekere nna ga ka tla tisa bile e reng we should review all conditions of service for the teachers educators le go re ntse le go kole le ba isang ko tase le go ting teacher they are educators how can tell ka yo ntseng hele jalo I'm the first person to support you to stand here ko re kere yo ke a o support bile ke batla gore o bo o fete ka pele le gore menta ba ntse the time plan ya gore when are we going to implement such a motion so ke sone se ke go kopa monga me kere a gone ke eng re sa leke re te ka motion o tsentseng condition of service sa ma teachera tsotlhe and re ska ra tabogela gore gampio kwana re be re tsana ka one o santse o na le nako ya gore you can build a motion now and come with it in July o ntsenyala yalo o tla bonyano re akaleditse di-conditions tsa matitšhara tse tsotlhe re sa di re kore re di bupile tsotlhe re sa di shankudise re sa kgaola hale le hale ka gore ba rotlhe mo tlung ba re kile ra heta ra tsana mo teng ga classroom ra itse botlhokwa jwa go ruta ngwana ra itse botlhokwa jwa go empowera ngwana jwa go modira sa e reng ka moso e be ile sone so ke sone se nna ke kopa madam speaker kere motlotlegi ya teka motion yala o tletseng o ta bo tsentse the condition of service tsa moruta bana e be re ka se khoa ke be kere an educationist yo le gore ke one tiro a gore e tawe re be yalo nna ke motho wa ntlha go support go emela ka dinao ka gore ke tawe ke sa dire piecemeal mme ke santse ke dumela gore o na le nako e tletseng e santse le teng gore o tsise one motion o le o ntseng jalo ka gore bile ko wena o simolotseng gone mo tlung yana ha o ka taka o naela ka July ha ntse jalo ke tawe ke go support mo e tawe le go ntsha matitšhara a modimo pelo hela re tawe sa dire sep ba re mo tsara go bona o tlhala di-curtain tsa bone e se tsone sentle kana ba reka di-curtain tsa matšhana ka gore ga bana madi ga re ba duele sentle ba ka reka curtain e ntseng jang kolo e ka nna e ntseng jang ke a leboga Honorable Malusi. Ke a leboga honorable speaker ke leboge honorable Hikuama ka go taka motion o mme ka ha ke utlwang ba busang ba bua ka teng go lebega bana le ba ta heletsa ba sa udumana lo mme ha ke lebela motion o kana ke re tse di argument tsa bone ga gona sepe se se emisang gore gone yana bao ba engage tsa matitšhara ba bankanya di condition of service tsa matitšhara ga ba swana gore ba emele motion mo parlamenteng ba busa ba tsantse ba engage tse ba direla puso di union ba bua ka di condition of service tsa ba bereki bote ba puso so I Honorable Malusi, debate. ke a debate mo ka ole madam speaker ga gona sepe se se emisang gore go ka bankangwa di condition of service tsa ba bereki gone yana motion o bua ka a particular ga situation e leng gore ba bereki bone matitšhara kana ke idea ya bone ga ba bolo go bua le puso e ne e heta ba leka gore ba makanyediwe di condition of service ba bankanyediwe di working hours gore ba kgona go dira tiro yone e sa bolo go ema ya gore bana ba kgona go dira the extracurricular activities gape motion o ntse o le mo order papering kra mo notice papering for lebaka le lele ha one gona le ketsa kana gona le keletso ya go engage gore o banka ngwene particular way ba ka wa engage tse gate comrade kana honorable Hikuama ba ka ba one go sena sepe se palang gore ba mmitse ba nna ha ba tshileng ba re ba motion o ka tsela entseng yana ka gore ne ke ntse ke disuba message ko mongwe wa batho ba kgaolo ya me wa tisharare comrade kana honorable Hikuama engaged widely o respondile ne through questionnaire go ra ona dile questionnaire ba isendela ko matishareng ga a bua hela le di union leaders o bile le matitšhara ba go dikweleng ba ba filang manoko a go berekela puso e leng gore ga e ba rate kana ga e ba tseetsie kana ne gona le
hope ya gore ka gore go tšhentšitse puso gongwe matišara ba tla tsewa botoka kana ba bereki hela ba tla tsewa botoka ka puso ya ditshwanelo tsa setho mme re ntse re bona maloba matišara a hiriwa go temporary teacher for 2 weeks a neelwa kontraka ya 2 weeks ne ke bua le mongwe yo le gore o nna ko Totome a ba hiriwa ko Tashata for 2 weeks go ta go tegola 2 weeks mme o ipotsa gore ha ile gore motho o ta emelela wa go renta kae bokahe dilwana wa go robala mo go eng ka nako ga tsa diodoropo le malao wa tsenya mo koleng wa go bereka 2 weeks jaanong nna ne ke kopa parlamente gore a re tseng matišara tsia ka gore ha ka matišara ha ka be re mongwe le mongwe yo mo ntung ye o tsene sekwele ebile ba bangwe ba lonaga e ne ile matišara kore dilo tse di buiwang tse ba di itse first hand ke mo go teng a lived experience comrade Hunyepa lived this experience ya go nna tišara wa go theogela o nna kore o share ne ke le mo kgaolong ya me madam speaker ne ke le mo kgaolong ya me ke ko Madau CJSS ke bona ba bereki ba puso ba nna ba le 9 in 2 beds kore ile motho le mokapelo wa gagwe le motho le mokapelo wa gagwe le bana the total of 9 mon 2 bed le en la itoro madu a teng a ntse ya ke matunyana manyana na kere ha re ba duela botoka motho ka khona gore a tse salary nyana ene yo a ipatele ntu bogolo a rente ka government go lebega a le khakala le go provide accommodation for all teachers ha re lebela condition ya la tsa matishara ha o lebela ko di primary school di ko di primary school kana mogogo o dirisa koloi ya gagwe le madi a gagwe go dira tiro tsa puso ha o tsaya mo kgaolong ya me go ta go tsa printera ngwe be ba go selolwane be go di cluster ya dikwele ba printa teng so ba kwala di test ba tsa madi a bone ba go fola line ko selolwane primary school ba tswa go bonkange ba tswa go Changati ba tswa go Maitengwe ba ya go dira di copy mme ba dirisa madi a bone ke dio tse leng gore gongwe ha re ntse ra Clarification. re tere di lebelele tsone yield Honorable Motsamai. Tota ke kopa clarification hela mokauli mme ke dumana le wena thata ka di statement tse o di buang kana o bua ka mathata a tlhatlhaganyeng a matitšara bo go travela go ya go photocopia go tswa kwa le kgaentseng ke bua tota go ya di-payday dikgang tse tsotlhe tse maakanya a gago ke gore di ka twe ga se gore re di sobokela tse tsotlhe tse ga re senana re di soboka re be re bona gore matitšhara re ba thusa ka tsela e ntseng jang batho ba ba re belege raitso ke a leboga ke a leboga re Motsamai ke dumela gore ka gore wa itse tota dikgang tsone tsa matitšhara ga re ke ra emela gore di sobokwe ka gore they are multifaceted go na le dikgang tsa maroko ke tsa di thoka budget e sele ya batho ba ba agang dikwele ya bagae yana re ka dilea tse dingwe re emetse gore re tle re di solve tsota re ka ra di kgona so re tsantse re lebelele tsa re ka di kgonang tse le gore they are simple like yone tanka honorable Hikuama ya gore babereki ka gore ba ntse ba bata gore ba duele jalo a re ba retse gape elucidation thank you ka mo enela Honorable Lucas. kore go ha go na le kga ye ya gore gate go ta sobokwa mme go ete go tekgang gone ha a ngwe re debate e bua ka pay ya mapalamente re bo re e dumalana kgang ye e bua ka pay ya matitšhara ga go na le dikgang tse dingwe tsa bo conditions of service tseo re ta di bona ebile ga e le rona le kgathego eo le ta di diragatsa mme ya pay yone e diragaditswe ke re tshela re discussa pay ya mapalamente gone ha e we heta go sa tenya re lebeleng overall conditions tsa mapalamente le dikoloi tsa bone ga re bua ka 26-day pay model yaanong togelang go tshoboko tsela e ke ya go batla go gana matitšhara a direlwa tshiamoi yone e buang ke ona ra Butale le Motsamai ke ya go batla gore re diege hela ka bomo re diege ka bomo matitšhere ba tswelele ba le mo tshotego e ba le mo go yone Point of order, Honorable Motsamai. ya rao
o le mo loeto lwa maithatiso ithatise hela batho matitšhara ba itse gore ke motho wa bohelo go gana dikgang tse di amang matshelo a bone wena gongwe ke gona o simolola go kopana le tsone dikgang tseo a bona ke sa Honorable Motsamai. a bona ke sa Honorable Motsamai. Re Lucas ga sene mongakgang. So sa o ska mo address. ta ke re mme Madam Speaker a ntlogele ka ga se mongakgang o ntlhomola pelo ne ke re ka mokgagola ta ke motlogele nya nna ba tse mogalaje re bue ka kgang ya barutabana mme ke dumelana thata le mogopolo gore a matitšhara ba duelelwe yone this extra time gore ba kgone go dira tiro tse dingwe tsa borutabana kana borutabana tota ga se go ruta mo classroomong hela jaaka re itse jaaka nna ke le program ya matitšhara ne ke le membera ya debating club ke thusiwa ke titšhara ko debating club ne ke tshameka chess ke thusiwa ke titšhara ko chessing ne ke siwa ke ba bangwe ko mabaleng ke lena ba besu go na le titšhara gone ko mabaleng jaanong dilo tseo di eme gone yana ka gore matitšhara ba ne ba se ka ba dumelana le mohiri yaanong ka gore mohiri o changitse a re boneng a matitšhara ba bone gore mohiri o changitse a re dumelaneng gore matitšhara ke bangwe ba batho ba ba ne ba le ko pele mo goreng mohiri a change ke mangwe ba batho ba ne le gore they were very influential na mo kgolong ya me Clarification. I yield. Honorable Butala. Ke a go leboga motho technicere gantele o kile wa bua ka gore mongwe o na re Honorable Hikuama consulted extensively just so that you assist our thinking ka gore o itse di union tse di leng teng o ka re ba lollela ba consultileng according to the information you have so that re bone gore nya me consultation e dirilwe gongwe we don't have anything to fear. I can't go contact the union. Make it out of Malaita on Gomutung, if you allow me, Honorable Speaker. Malaita or Kuchani Horn. Yeah. Horn Hikuama made an extensive research. I guess give him a message. I agree. Kamuarava. Yeah. Okay. I got to the hell debate there. Malaita, me, Seneke, Kisibuya Kore. Motho na bua le nna o mpoleletse gore I personally responded to his questionnaire through email gore ona a reach you out as an individual teacher gore kana ke na le motion yo ke batla go dira ko parliament wa reng ka one ile questionnaire and we know gore questionnaire is a way of gathering opinions a gona nako comrade junior ba ya pela mo bona jaanong ne ke kopa gore ntuye e dumalane le motion o neo gore matitšhara ba se molle go bereka ka masheta ba lemoge gore ba re thusitse gore be re le goneha ke bone ba ne ba bala ditalama tsa rona bangwe ne ba bala ba ntse ba celebrate ba ntse ba re PCP na re wina ba se le bona gore batho ba itumetse gore puso ya change yaanong a re ba berekeleng jaaka ne ba re berekela I support the motion. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Franzo. Kya leboga Madam Speaker. Ta ke me hale nna ke la thele thore le gonyana. Mo di kganyeng tsa matitšhara tsa re sa tswang go di bewa pele ke mototegi hunyepa. Me ke ta bua sente kana nna ke re ke wela ha gare. Honorable. Go go lona. Ga wa hapanya maina. Hikuama, Thank you. Ota intshwarela ke ne ke re ka re Honorable Hikuama. Me ke a leboga mototegi o tile le one sente tota ebile ke dumalana le wena matitšhara kana re se re leng sone ha ka lebaka la bone sengwe sa dilo tse re tshwanetse gore di tlhaloganye ko mahatsheng a mangwe ga o tsaya mahatshe a tshwana bo Germany matitšhara ko one a ileng gore ba amogela go gaisa ba direla puso ba boti jaanong ke so se botlhokwa thata se o tsileng ka sone
mme ke hitile ke nna ke nna le sebete se molangwana go gongwe ha tona a ka yone a dumela ba re mme re santse re baakanya mme ke tata mo dintheng tse ke tabong ke ta ka tsone o buile lebaka le botlhokwa thata la tiro e mathišara ba e dira le mathišara ba e dirang rothe re a itse ebile re a itse gore mo nakong tse di hitileng dingwaga tse di hitileng puso le puso e hitileng bana ba ne ba sa thole ba dira di-activity tse ba ne ba di dira tsa ko mabaleng le tse e leng gore gongwe bao ba di dira jaaka di-drama le di-debate e le ka lebaka la gore go ne go sena tumalano magareng ga mohiri le mohiriwa. Elucidation. So, yeah, I yield. Elucidation, Honorable Buta. Ke a go leboga Honorable Fraser. Kana ha gongwe ha re bua ka dikgang tse dintsenyana batotegi ba na le gore ba bone le sebaka sa gore ba lebege o kare ke bone ba buelelang bangwe thata ya ka utlwa Honorable Lucas a ntse a e gatelela gore ha ne le dibili tse dingwe ka re ka be re ne re di bua go sa twe mme gape ba itebatsa gore ka nnye ke boditse gore di-union tse di kwadisitsweng ka ga molao re a di itse a re bolelwe gore go consultilwe dihe re te re bone gore a di consultilwetse sa bobedi kana re a itse gape gore molao wa pereko wa supa gore unionized workers all their conditions of service including pay are addressed through negotiations with unions ya ne kere ga re ka ka ra ira molao re be re bo ithokomolosa gape Ke a leboga tota le nna ile ha ke utlwa na ha ke ise ke temo seemong sa se leng gore gongwe ne ke to bua di-salary kampo dikgang tsa mapalamente ke di utlwalela hela koo ka gore nna ne ke itse gore ke dikgang tsa puso e hitileng ene e ikokeletsa re sa itse gore oketsa ka tsela e ntseng jang nna re ke gone tota re puso e ntšha e santseng le magorogo mašwa e na le kgweditse 5 e le mo setilong jaanong ha e le mo e santseng tsana ya bo e santse e le ntšha ipaakanya yaanong ha e santse ipaakanya re mo nakong ya gore gongwe re ene le sebaka sa gore e kgone gore e lebelele dikgang tse tsotlhe go ta tsaya nako gore dikgang tse tsotlhe di te di wele re a itse le rona re ka tswa gongwe re ka bata madi a ka mototegi a bua mme ga re a bone mme nna ra re a mathišara ra dumela ke dumelana le mmei wa motion a mathišara ba neelwe madi ka gore ga ba neelwa sebaka sa 26 days a se buang ke dumelana le ene mme jaanong hela jaaka ke ne ke thalosa ke sebete le semolangwana ka gore ha goromente wa letsatsi a bua gore nya mme re mo ditshekatshekong re a dumela re mo ditshekatshekong ko re dumelana le seo se buang re dumelana le wena tota ga gona ha e leng gore re ganana teng yaanong nna ke emaga tota ya ka utlwa ke dumelana le wena gore o tlisitse tota o tile ka tshutiso ka nako e siameng Clarification. e leng gore ka nako a teng ebile puso ya letsatsi Clarification. Clarification, sir. Clarification. Ke a go leboga Madam Speaker. Ke a go tlhaloganya Honorable Franzer. O bua gore puso e kana e ntsha ebile mo ditshekatshekong maloba jaana re ne re biditswe e le gore re tlhalosediwa ka kgang ya fan shape ye e leng goreng puso ya akanyetsa go e dirisa mme ebile ba re supegetsa gore e santse e senkelwa madi ga o dumele gore ga re ka ga motion o nakonyana re bo re ga lone kgang ya fan shape sebaka re ka hella re diretse mathišara se se molemo se ba se tlhokang especially when it comes to that pay ke a leboga a ke re wa utlwa gore o ta sentegela ka tona wa tsa thuto a na bua Clarification o to di tse tsotlhe o na bua ka package of incentives se e leng gore di ka neelwa mathišara go leka go ba booster kore go leka go ba ha merale gore tiro ya bone ba e dire ba phuthulogile ba e dire ka matsetseleko tota rothe ra dumela a gona o sa tsweng mo diateng tsa teacher mme sengwe sa dilo tse e leng gore re tshwanetse gore mo nakong ya gompieko ebile re bue ka tsone ke di-conditions tsa mathišara ba le mo go tsone segolobogolo bua ka dikgang tsa maroko
segolobogolo bua dikgang tsa ga mathišara ba direlang teng. Na o ka ko sekolong sa me sa Jamataka o ka utlwa botlhoko. O ka utlwa botlhoko o ithela thišara a rutela mo teng ga mathišara ba rutela mo teng ga di-classroom tsa disenke mo nakong ya gompieko. Mo nakong yone re le mo go yone o bo ipotsa gore yaano thišara ha o lebelela ka ha berekelang ka teng a go siamene o ntse a bua ka ha mathišara ba kgobokanang ka teng ba sena ga ba robalang teng. Nna mo dikgaolong tsa me bontsi ja bone ba tswang ko botšhadibe ba theogela ba tswa ko Francistown ba theogela ba tswa ko mahelong a kwa nte bo Jamataka ba theogela ba tswa ko bo Borolong Francistown ba ngwa Tatseidi. Re tshwanetse re lebelele dikgang tsonetse di-conditions tsa bone ke tsone dilo tse e leng gore di botlhokwa tse e leng gore re tshwanetse ra bua ka tsone re phuthulogile gore e re ga ba ata yaanong dilo tse tsotlhe re ta re di soboka e be re bona gore gone mme mathišara re ba direla se se siameng. Ke tso se se botlhokwa ta ke go sutela ona Honorable Lucas ke utlwa gore o batla goreng. Abu Lucas. Honorable Franzel, I think matatanyana ko na gore mo puso gape ga o mo go yone yana go direla matatanyana me nne kere ra dumalana Honorable Franzel gore mathišara bo mo mathateng a boroko matu a bone ba share le bo mamanthwane ga se yone kgang gompieno e tanka motion eo kgang ke ya 26-day pay model kante Honorable Franzel wena ha e ka re o batla madi e be e le gore yaanong motho gore a re nyamme pele re soboka pele o ete o nne le patience ene e wena gore nya re ta emela tshoboko pele kante mathišara ke nako le nako dilo tsa bone di ntse di isiwa ko pele le wena bo o dumalana gore kgang ya bone ya 26-day pay model e isiwa ko pele a re eng ko 26-day pay model e ya bo mamanthwane ba ba nna le mathišara ra e utlwa mme ebile e tla addressiwa yone eo ga e le gore puso e tshwagetse ke a lebogaraiso. A ke wa utlwa re wa bua yaanong dikgang tsonetse ke sone se re di buang re batla gore re di soboke re batla gore re di soboke nne seo se le sengwe hela o ta sente comrade o ta sente tota nna hela jaaka ke ne ke go tlhalosetsa ka bana bangwe ba ko Jamataka ke go bolelela ka bana ke ba ko thalogang ba e leng gore gompie kwana a ba tšhelete tsonetse tsotlhe tsa mathišara tsotlhe tsa kunana ke ntse madi a kana ka 450,000 gore o ye ko junioreng ya thalogang ke go baakanya di-conditions tsa bana gore mathišara e re ga ba theogele ba itumetse ba phuthulogile mo CCP ke isa madi gone ko madi a dithabollo yaanong nna ke a dumela ebile ke batla gore puso engage di-union hela jaaka ebile mmei wa motion a ne a supa gore ene mote yaanong re batla gore re ba tsenye dilo tse tsotlhe re di akaretse puso e re ha ngwana a itumetse le teacher a itumetse le motsadi a ba itumetse a bona gore go ha mme puso e gogela ko e leng gore e tarisa go gongwe teng kana gona ka e leng gore re ka dira ka teng dingwe tsa dikgang tsone tse di saletse ko morago mme hela go wela game nna ke a boela ke dumela ke re a puso ya letsatsi e te e re ha ya go sekaseka dikgang tse tsotlhe tse e lebelele kgang yone e le mo teng yone ya gore mathišara e re ha ba dikgang tsa bone tsa dituelo tsone tsa go atolosiwa from 22 to 26 days di be di le mo teng ke sengwe sa dikgang tse e leng gore di botlhokwa anong tota ka lebaka la gore ga re vote ne ke tata ke vouta ka ke tabong ke vouta ka teng mme o nkutule ka re a ba tsengwe ka sengwe le sengwe ke a leboga Honorable Speaker. Ke a leboga Madam Speaker. Go ga go nna mo puso se mo go yone le gone ke ba thata a matona ke a dumela ga ke dumalane ile ke a dumela ile ga ke dumalane ke mathata Madam Speaker ke emela go ema mogopolo ono ke thata le gone ka gore nna se le nna ke amogetse melaetsa go tswa ko di-shop stewardeng tsa dikolo tse ke tswang mo go tsone ga ke itse gore bo honorable ga ntse le re a go rerisantswe a gala a le risanya a le batla go mpolelela gore ko dikgaolong tse le tsang ko go tsone ga ise le kopa le ka yone ya mathišara yone ya 26 days yaanong ga le kopane le yone
a re bueng puo e tshwanang. Clarification. Le mogopolo o neo. Clarification. Santse ke simolla honorable. Me ke kgwemo sepele. Me ba gaetso. Ga le ka ela toko mo parlamenteng e. Ga re bua ka maduo le diemo tsa thuto ya Botswana. Gantsi re ganella o itele o ka re ganeletse thata mo dikago ka gore tsone dingwe mo lapelo. Dikago tsa dikolo tsa rona di phuthana. Le ko matitšhara a nnang teng le gone ke mathata. Mme a go ta mo dituelong jaanong tsa matitšhara le gore re ba duele ka tsela e le gore ba ka nna le gore ba rotloetsege ba dire tiro be ba re neele maduo go tsoga dikgang tsone tsa bo holistic tsa bo go soboka tshwanetse malobane le ile ko Finland mme ke tsaya gore Finland e ne go sa toka le rete rote ra itse gore Finland le baka la gore e be go sena di-private school ke gore di-public school di a perform mme di-public school di performa ka gore matitšhara ba a duelwa ga o bata madi gate ga o ngongwera ka madi gate ya ko titšhareng ga le o bata madi batho ba koo ba e le gore ke mathale a ga kgamatsang jaanong ba gaetso kanye e thamaletse ya re ka gore ntse re na le madi re le ka go duela matitšhara di-overtime go le motsopodia na gongwe go tudisiwa go nna manganga a madi ao a tsengwe mo salary gore jaanong ba duelwe malatsi a le 26 gore jaanong ba kgone go dira ditiro tse nentse ba di dira tse re di itse rote ba re tswa ko matitšhareng ra itse gore ne ba dira ditiro tse dintseng jang ga sekolo se dule ba kgona wa go baakanya dramo sport hotel ba tshwanetse gore ba go dira mme ba ka go dira hela jalo ka 26 days. Clarification. Pay. Clarification. 2 seconds. Honorable. Honorable Furniture. Ke a leboga mototege go botswa ne kere o ne o bua kganyente ya morero a go ya ka wena go na le makgotla mangwe a babereki ba ba supileng gore gongwe ga ba rerisiwa ka kganye ke a leboga honorable Furniture le bona ba ba reng ka morero ba ga ise ba bue gore go na le bangwe ba reng ga ba rerisiwa Elucidation. ba rialo ba re ba batla Clarification. Elucidation. Clarification. Elucidation. Honorable. Make it honorable Hunyepa. 2 seconds. Ke a leboga honorable go botswang ke batla go gatelela hela kgang ya gore ra dumalana mo kganyeng e re dumalana hela thata mo gone and jaanong kgang ke gore a re dumalaneng gape gore let's put more incentives mo go ena 26 days a ile sengwe ebile a re dumalaneng gape gore a re neeleng timeline re tle dumalane gore let's put more incentives on this as soon as possible. Thank you, sir. Ono bata akitse o eta o ta hiwa nako ke tsaro ta hiwa. Me ke solela re ga o hiwa o ta tla ka amendment eno bata go idira. E be re tsenya gone. E be re tsena lo wena mo kganyeng. Kganya holistic ba ka o lengwe. Ga se bo ammaru re kganya holistic. Le la la itse gore le bata go le diana go he. Gompieno ana re emetse go revise constitution in a holistic manner. Make oho ke hana before in nothing wa go na la amendment ya constitution ya go nothing me ke taba ke le ready tsa ke tsula go bua le re ka gore eta goro amendment before the holistic ha gompieno ana motho o na bua ona Lucas are a eta madi gone 5% a jota mo parliament yone menentsilitse go na di conditional services tse le mo parliament le buang ka tsona la gwa gana na ale ka ke lo itse a gona holistic yo ta bolimmo holistic o buiwa ka matitšhara hela ga e ka ke ana holistic mo matitšhareng mo go lona betse ga e ka ke